Hello students, welcome back to Statistics by Savita. ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ರಿವಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವೇನು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು 2 minutes ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಈಸಿ ಇದೆ ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಮ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರಾ, ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. Okay, can I start the class? Okay, students, here, good evening one and all present here. ಈಗ ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ, ಈಗ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಪಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟು ದ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ Poisson distribution? That is x is equals to 0, 1 to up to infinity, and always lambda is greater than 0. Yes, this is features I am discussing, but because features are very very important here, because the 5 marks, 1 mark and 2 marks are depends on the features of a Poisson distribution. Okay, what is the parameter of a Poisson distribution? What is a parameter? That is a lambda. Okay, then what is mean? That is also a lambda. What is a variance? That is lambda. Standard deviation is a square root of lambda. This yesterday I discussed with the features of a Poisson distribution. This PMF, range, parameter, mean, variance and standard deviation. This is very 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 important thing here. Okay, here the mean and variance are equal. Which distribution when mean and variance are equal? They will ask a 1 mark question. Which distribution, or otherwise they give a objective type, a MCQ question. Mean is equal to variance. The Poisson distribution condition is the 4 answers they will give. If mean is greater than variance, mean is less than variance, mean is not equal to variance, one is mean is equal to variance, then you have to write a Poisson distribution condition is mean and variance are equal. What is a binomial distribution? Binomial distribution is greater than there. Okay, then Poisson distribution is equal to mean and variance is equal to. Okay, then yesterday we solved these examples, just example 1, 2, 3 we discussed in the previous video. Okay, then here I'm discussing some more examples. Okay, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ಟರು, ಹೌದಾ, PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ಟರು ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆನೋ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ದಲ್ಲಿ 2 ಕೊಡ್ಬೋದು, 3 ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಹೌದಾ, ಇದನ್ನು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಮ್ಸು ಇಷ್ಟು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ,
ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 26th ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 26th ಒನ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆನಾ? ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆನಾ? Okay. If a random variable x follows Poisson distribution such that probability of x is equals to 1 is equal to probability of x is equals to 2. Find the first one is mean and standard deviation and the first probability term. Okay. We will calculate here. X is equals to 1 equal to probability of x is equals to 2. Okay, the first question. Probability of x is equals to 1 is equals to probability of x is equals to 2. Yes? This is given in the question, but we have to calculate a mean, variance, standard deviation. Yes? Then we will calculate it. This is a Poisson distribution. It is given clearly in the Poisson distribution. Okay? Then we will take this one. E to the power minus lambda, lambda to the power 1 ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ x ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 ತಗೊಳ್ತೀರಾ, 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. probability of x is equals to e to the power minus lambda, lambda to the power x divided by x factorial. Yes, this is a PMF of a Poisson distribution. Okay. Then where x is there, x we have to take it as a 1. It is given in the question. Question ಒಳಗೆ 1 ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಹೌದಾ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟು ದ ಪವರ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟು ದ ಪವರ್ 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಒಬ್ಸರ್ವ್. ಓಕೆ, ಸುಕನ್ಯಾ ಮಲ್ಲಾಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಾಡ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಯಾ ಎರಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್. Then e to the power minus lambda, e to the power minus lambda cancels. Here lambda to the power 1 means lambda, divided by 1 factorial means 1 only. Okay, divide by 1 I will write. Then lambda square divided by 2 factorial, 2 into 1. Yes, 2 into 1. 2 factorial, 2 factorial means 2 into 1. 3 factorial means 3 into 2 into 1. Okay. Then this 1 lambda and 1 lambda here cancels. Okay. Here what is remaining? 1. 1 divided by 1 means 1. 1 equal to 1 lambda divided by 2. 1 is equals to lambda divided by 2 and lambda is equals to e 2 ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ 2. Lambda is equals to a 2. Lambda is equals to 2. Okay. Then we got it as a lambda is equals to 2 value. Then after getting this one, you have to take it as a mean. You have to, according to first question, mean is equals to lambda, that is equals to 2 only. Lambda, you have to write that only. Okay. Then what is given next one is a standard deviation. Standard deviation is equal to square root of lambda. Square root of lambda means square root of 2. Square root of 2 is equals to 1.414. 1.414 is a value. Okay. Square root of 2 is equals to 1.414. Then this is the first question. What is the second question? Second question is first term. We have to calculate the first probability term.
What is the first probability term? X is equals to 0, 1, 2, it continues. What is the first probability term? That is x is equals to 0. Then probability of x is equals to 0. Then if have to take it as a PMF, you have to put it as x is equals to 0. E to the power minus 2 because lambda is equals to 2. Okay. Then 2 to the power, lambda to the 2 to the power x, that is 0 divided by 0 factorial. Then what is remaining? 2 to the power 0 is 1. 0 factorial is also 1. E to the power minus 2. E to the power minus 2 is remaining 0 is 1 and 0 factorial is also 1. Is e to the power minus 2. Then we have to see here the last page, statistical tables, that is the last page of this. 2.2 ಅಂದಾಗ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಬೇಕು, ನಾಟ್ 0.2 ಅಲ್ಲ, 0.2 ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ನೀವು ತಪ್ಪಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ನೋಡಬೇಡ್ರಿ. 2 ಅಂದಾಗ 2.0 ಅಂದಂಗೆ. 2.0 ಮೀನ್ಸ್ 0.1353. The answer is 0.1353 is given in the textbook. Just you observe 0.1353. Okay, the value is 0.1353 is the answer. This is a 5 marks question. See, it's easy to calculate. Yes, then it just you solve exercise sums. The same type of exercise sums are there, just you solve it. Okay, then next question. Next question. And the one more thing, girls, here students, ನಾನು 6 o'clock ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು 4:30ಗೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ 6 o'clock ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ಯು ಆಲ್? ಯಾಕಂದರೆ ನಂಗೆ ಒಬ್ಬರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು 7 o'clock ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟ್ರ್ ನೀವು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ 7 o'clock ಅಥವಾ 6 o'clock ನೀವು ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೀರಾ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೇಡ, ಮತ್ತು ನಾಡಿಂದ ಸೇಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು 4-5 days ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, 6 o'clock ಈಸ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಯಾರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅವರು ಇದು ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸೇವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇವ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬೆಟರ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ವರ್ಕ್. ನೀವಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗದು ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತದದು, ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ಇನ್ ಅ Poisson distribution, the first probability term is 0.2725. Find the next probability term. Okay, find the next probability term. Given that P of 0 ಅಂದ್ರೆ first probability term. What is the first probability term? That is a 0. That is equals to 0.2725 is given. You have to calculate a lambda here, where the 0.2725 is there. Just you observe here, e to the power minus lambda to the power 0 divided by 0 factorial, because x is 0. ಹೌದಾ, 0 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂತು. e to the power minus lambda is equals to 0.2725. Then what is the lambda value? If have to search it here, 0.2725 in this chart. Okay, if have to search a 0.2725 where it is. Here
Just you observe, go through it. 0.272725. Okay, here one point is there. 1.3. All of you observe 1.3, that is 0.2725. Yes. Okay, that is 0.2725 is the answer. 0.2725, sorry, answer is 0.2725, but lambda is equals to 1.3 from Poisson distribution exponent table. Okay, then we'll calculate the next probability term. After getting a 1.3, then e to the power minus 1.3, 1.3 to the power 1 divided by 1 factorial. Then e to the power minus 1.3 into 1.3, that is e to the power minus 1.3 is 0.2725. It is already given in the question. Into 1.3, if have to multiply, then you are getting as a answer. Okay, 0.3543. Okay, okay students, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Is it clear? 26th and 27th sum is clear. Okay, okay, then example 28. In a Poisson distribution, 3 into P of 2 is equals to P of 4. Find the standard deviation. In a Poisson distribution, third question. In a Poisson distribution, 3 into P of 2 is equals to P of 4. Find the standard deviation. Third example. Okay. What is the question? 3 into P of 2 is equals to P of 4. Okay. P of 2, P of 4 means that is x value. Yes. 3 into P of 2 e to the power minus lambda, lambda to the power 2 divided by 2 factorial. E to the power minus lambda, lambda to the power 4 divided by 4 factorial. Yes. X value. We are putting a x value there. Then e to the power minus lambda, e to the power minus lambda cancels. Okay. Then 3 here, lambda, 2 lambda and 2 lambda, here it cancels. Here the 2 lambdas are there, here 4 lambdas are there, here 2 lambda, it cancels. Okay, 3, okay, into 1 divided by 2 factorial means 2 into 1, that is equals to lambda square is remaining. 2 lambda is ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 into 3 into 2 into 1. Yes. Okay. Then 2 into 1 and 2 into 1 cancels. Then what is remaining? 3 into 1 by 1 means 3. That is equals to 3. 3 is equals to lambda square divided by 4 into 3, that is 12. Okay, that is 12. Then if have to take a 3 into 12 is equals to lambda square. Lambda is equals to, lambda square is equals to 36. Then lambda is equals to the square root of this 36, that is equals to 6. Then lambda is equals to 6 value. Then what is the question?
Find the standard deviation. Then find the standard deviation. The standard deviation is equals to square root of lambda. Square root of lambda means square root of 6. That is equals to the answer. Square root of 6 is 2.4495. 2.4495 is the answer. Okay. Yes. 2.4495 is the answer. Okay. This over the example. The next example is 29th. 29th example. In a Poisson distribution, if first two frequencies are 100 and 120 respectively, find the next frequency. Find the next frequency. Given that frequency terms, you have to take it here. Frequency term. Frequency terms means the first, next fourth example. Tx is equals to capital N into P of x is a frequency term formula. Frequency term. Then what is the question? Okay, Poisson first two frequencies are 100 and 120 respectively. Find the next frequency. Okay. T0. First T0. First two frequencies T0 is equals to capital N into e to the power minus lambda, lambda to the power 0 divided by 0 factorial. That is equals to 100. It is given. Okay. That is equals to 100. Then the next one is a T1. T1 is equals to capital N into e to the power minus lambda, lambda to the power 1 divided by 1 factorial. That is equals to 120. Yes, 120. Then we have to take it as a this. Iga T1 divided by T1 divided by T0. Okay. What is T1? N into e to the power minus lambda. Lambda to the power 1 means lambda only. 1 factorial means 1 only. Divided by e to the power minus lambda only. That is 120 divided by 100. Okay. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾಗ್ತದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಈಸಿ ಇದೆ. ಇದೆರಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 100 120. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ದೇ, that you have to substitute that first frequency and the second frequency term. Okay. T1 divided by T0, that is n e to the power minus lambda, e to the power minus lambda cancels. What is remaining here? N also cancels. N and N cancels. Then lambda is equals to 120 divided by 100. Okay. That is a 1.2 is the answer. Lambda is equals to 1.2. Check the comments. Ma'am, it's not clear. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ನಂದು ನೆಟ್ ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ, ನನ್ನ ವೈಫೈ ಇದೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ.
Okay, 1.2. Is it clear, students? All of you? Fourth sum, this fourth one. Next, in a Poisson distribution, if the two frequencies are 80 and 40 respectively, find the next frequency term. Okay, T0. First two frequency terms are 80. Same 80 and 40. Same T1 divided by T0. How I calculated here? The same 40 divided by 80. E to the power minus lambda, e to the power minus lambda cancels. N and n cancels. Only lambda is remaining. 40 divided by 80 is 41s are 42s are 1 by 2. That is a 0.5 is the answer. Then find the next frequency term. Find the next frequency term means if have to calculate the next frequency term, that is a next frequency term. Frequency term, how you are calculating? By using a recurrence formula. They used as a recurrence formula here. Recurrence relation formula. That is Tx is equals to lambda by x into Tx minus 1. Here lambda value they calculated as a 0.5. If have to calculate the next frequency term means T2. Here lambda value is 0.5 divided by x value is 2. The previous answer Tx minus 1. 2 minus 1 means that is T1. T1 value is 40 into 40. 2 ones are 2 20s are 20 into 0.5 means that is a 10 is a answer. 10 answer. Just you observe the textbook. Observe it in the textbook. That is a 10 is the answer. Yes. Okay. Then this type of examples just I will show it one because these are the 10 marks examples. They will give a 5 marks these type of examples only maximum. But also I will give you ಒಂದು ತೋರಿಸಿ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇವನ್ನ ಈಸಿ ಇದೆ. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಪರ್ ಪೇಜ್ ವೇರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಬುಕ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸಲ್ಲಿ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 99% ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗಂತೂ ಅಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲೇ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಸಿನೂ ಇದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರು, ಬಟ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೇಮ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಪರ್ ಪೇಜ್ ವೇರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಬುಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಪರ್ ಪೇಜ್ is 0, 1, 2, 3, 4. Number of pages is 211, 90, 19, 5, 0. Okay. Number of mistakes per page is x values, okay, frequencies, fx, because this you have to calculate the mean lambda value here. That's why f into x, 211 into 0, that is 0. 90 into 1, 90. 19 into 2, 38. 5 into 3, 15. 4 into 0, that is 0. The total of fx divided by capital N. Capital N is the total of frequency. Total of frequency. How you are calculating ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ,
Same, x bar is equals to summation of fx divided by capital N. 143 divided by 325. That is equals to a 0.44. But for Poisson distribution, what is mean? Mean is a lambda value. Lambda equals to, that is x bar. X bar is equals to 0.44 only. Okay. 0. X bar is 0.44 because lambda. That only. Then you have to write it first PMF ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. P of x is equals to e to the power minus lambda, lambda to the power x divided by x factorial. That is e to the power minus 0.44, 0.44 to the power x divided by x factorial. Okay. How we are calculating a 0.44? 0.4 in fourth column. Here 0.4 in fourth column, 0.6440. 0.6440. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ 0.644. Yes. Then first value, first frequency term T0, that is T0 is equals to capital N into P of 0. That is, what is capital N? Capital N is 325. 325 into 0.644. Yes, that is 209.3. That is equals to approximate value is 209. P of 0. P of 0 ಅಂತಂದ್ರೆ e to the power minus lambda, lambda to the power 0 divided by 0 factorial. ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ ಇದನ್ನ? Example 31 e to the power minus lambda, lambda to the power 0 divided by 0 factorial. Then lambda value, you know that one, minus, that is a 0.44. 0.44. This is 1, this is 1. Then the value is 0.6440. Okay. Then 0. ಇಲ್ಲಿ T0 ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು T0 is equals to capital N into P of 0. Then capital N is 325. 325 into 0.6440. That is equals to 209.3 ಬರುತ್ತೆ, but approximately that is equals to 209. Next you have to calculate a T1 value. T1 value, as usual you can calculate, but better you have to use it as a by using recurrence formula. Okay, recurrence formula, that is Tx is equals to lambda by x into Tx minus 1. T1 is equals to that is a 0.44 divided by x value is 1, Tx minus 1 into 209. ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ 209.3 ತೊಗೊಂಡಾರ ಅವರು. ಬೆಟರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ 209.3 ಓನ್ಲಿ. ತಗೊಂಡಾಗೂ ಕೂಡ 92.092 is a answer. Yes, 92. Then T2 value, then 0.44 divided by 2 into T1 answer, that is 92.092. That is 20. When you are adding this T0, T1, T2, T3, T4, when you are adding these values, you are getting as a 325. Expected frequencies also you are getting as a 325. Yes, ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪೋಸೋನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತೆಗೀರಿ. ಪೋಸೋನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್, ನಿನ್ನೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಇದ್ರಾಗ ಯಾವ್ದಾರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಯು ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಎಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ.
ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಮ್ಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಮ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ನೀವು ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಈಗ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೌ ದ ಕ್ವಶನ್, ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಹೌ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಾನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಮ್ಯಾಮ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೀಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲೇ ಇದು ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ. ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥರ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ನೋಲಿ ಬೈನಾಮಿಯಲ್, ಬರ್ನೋಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಬೈನಾಮಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತದು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, here I wind up the class. Okay students, thank you for watching the video. Tomorrow no class, but day after tomorrow I will continue with the same time. ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಸೇಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ.